ఓవైసీ సార్ క్వశ్చన్ అవర్లో బ్రీఫ్గా ఉండాలి. Speaker, sir. షార్ట్ డిస్కషన్లో మీరు అడగాలి. So in the answer for A, sir, the information which has been furnished in the answer is regarding the first survey report, estimated value of Waqf properties is rupees 1,385 crores, sir. Sir, this survey was carried in 1962, sir, and it was started in 1962 and completed in 1970, sir. So the Honorable Minister has given the valuation worth which was in 1970s, sir. So it is obvious the value might have increased, sir. So if not 30, 35 years behind, sir, at least 10 years behind value could have been given, it would have been realistic and understandable. I hope the Honorable Ministers give me a proper answer for that, sir. And sir, regarding Waqf land have been encroached, sir. Sir, the total number of institutions are 35,703, sir, which covers an area of 1,45,511.74 acres, sir. Sir, it is a pain to say that out of 1,45,511.74 acres, sir, 81,591.40 acreage of land, that is around 56% of the total Waqf land, is under encroachment, sir. Is under encroachment, sir. 56%, sir. And sir, about third, sir, C, the action taken. The answer is 51, 52, 54, 55 Section Act, and some notices were issued, sir. Sir, if it's a very big detail, sir, but I'm going in very brief and very short, sir. I'll just tell you, sir, the notices which were issued. So in Andhra region, the total amount of land under encroachment is, in Andhra, sir, is 1,639.36 acres. For only 1,730 notices were issued to an extent of 1,576.62 acres, sir. In Andhra region, sir. In Rayalaseema, sir, number of notices issued are 711, sir. And notices issued to the extent of land acreages, sir, 1089.47, sir. When the total area is 7818, sir. So hardly, sir, in all the three regions, Telangana also, sir, 1526, 1122 is the notice issued to extent of land, sir, and land encroached is 57423. So the notices issued is hardly for less than 10%, sir. Hardly less than 10%, sir. So going into further details about, sir, I would like to just mention few things, sir. I'll just take a minute and I'm finishing, sir. Sir, this is the House Committee, sir, report. This is the first report of House Committee on Waqf Properties present to the Honorable Speaker on 10/1/1997, sir. Sir, this is the second and final report of House Committee on Waqf Properties present to the Legislature on 28/9/99, sir. Sir, my submission through you, through the Honorable Minister, is that, sir, a detailed inspection was carried out, sir. Reports were made. Such a beautiful report, sir. Hats off to all the members, sir. Okay, they did a lovely job, sir. But, sir, it's been so many years. What has happened? What action has been taken on the report and the recommendations, sir? Waqf Board, when the Minority Welfare Committee, sir, had asked for the action taken on the recommendation, they just gave an identification on the action taken for only 50 properties, sir. But here, there are hundreds of properties. 200 recommendations were given, sir. So through you, I would like to request the Honorable Minister, sir, to please tell the Waqf Board people to take an immediate action on action taken, sir. And regarding the encroachment, sir, there's a very good recommendation made by the House Committee, sir. Just I would like to read that. Registration Act and Transfer of Properties Act
may be amended suitably, imposing a general prohibition on registration of Waqf properties, sir. Why am I saying this, sir? Because of the recent dispute which has happened in Vijayawada property, sir. A GO was issued by the Chief Minister's Peshi to release the land in favor of the ones who were the encroachers there. But later on, they went to the court. They were given, sir. Sir, no Waqf property should be released, sir. The Waqf Act clearly says if for 100 years also if anybody is in possession, that land cannot be given, sir. Waqf board should take the possession of the land, sir. And sir, lastly, sir, there has been many tall claims by the previous government saying that the Hajj house was made by them, they made the Hajj house. No, sir. Nobody made the Hajj house, sir. The Hajj house for Muslims was made by the money of the Muslims, sir. Not by any government, sir. Government gave no paisa in it, sir. It was from the Isaac Madni Dargah's land money which Hinduja had taken over. With that money, the Hajj house was constructed, sir. But, sir, 6 crores of rupees is still with the district collector, sir. I would like to request through you to the Honorable Minister, sir, to please release that 6 crores immediately, sir. And lastly, sir, Waqf board has been dissolved, sir. The board has been dissolved. It has to be constituted, sir. Through you, I would like to know from the government, when is the government going to reconstitute the Waqf board, sir? And, sir, lastly, sir, for God's sake, Allah के वास्ते हुकूमत से हमारी दरखास्त है साहब, वक्फ बोर्ड में कोई अच्छे काबिल आदमी को लेके आइए साहब. ऐसा नहीं जैसा कि हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब कर रहे थे साहब. एक ऐसे काबिल आदमी को लेके आए थे साहब, इतना काबिल कि सब लोग जानते हैं कि कितना काबिल था. बेचारे बाबू साहब का पावर गया, उनका भी साथ छोड़ दिया. अब जो शब्बीर साहब के साथ फिर रहे कांग्रेस में आने के लिए, कभी इधर कभी उधर. हमारे पास भी था साहब, उन्हें हमारे पास से गए उन्होंने फिर वहां. आई डोंट वांट टू मेंशन नेम सर. आई वुड से देयर आर रियल true qualified learned educated people in Muslim community also, sir. If the government is going to constitute the board, please make sure that a person with the real pain of the community be nominated there for that post so that our properties could be saved, sir. Minister sir, చెప్పినాక I'll come with you. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఆన వివేకానంద రెడ్డి మాట్లాడుతూ బారాషాహి దర్గా నెల్లూరు ల్యాండ్ సమస్య ఎప్పటికి పరిష్కరిస్తారని అడిగినారు అధ్యక్ష. గతంలో కూడా గత సమావేశాల్లో కూడా ఈ ప్రశ్న రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అప్పుడు కూడా మనం చెప్పినాము, ఎక్కడైనా సూటబుల్ ల్యాండ్ ఉంటే ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది, బోర్డు ద్వారా ఇప్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నదని చెప్పినాం అధ్యక్ష. అయితే ట్విన్ సిటీస్ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఎక్కడైనా ఉంటే ఇవ్వండి అనే ప్రతిపాదన వాళ్ళు పెట్టినారు అధ్యక్ష. దానికి ఒప్పుకొని మీరే ఐడెంటిఫై చేయండి, ఎక్కడైనా ఉంటే మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామన్నట్లు చెప్పినాము అధ్యక్ష. కాకపోతే ఫ్రీ ఆఫ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఎక్కడ కూడా లేవు, అన్నీ ఉన్నాయంటే ఎంక్రోచ్మెంట్ కింద ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫ్రీ ఆఫ్ లిటిగేషన్ ఉన్న ల్యాండే మాకు ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు కోరినారు సార్ అధ్యక్ష. మీన్ వైల్ ఇంకొక ప్రపోజల్ వచ్చింది అధ్యక్ష. నెల్లూరులోనే వేరే ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష. వాళ్ళతో మీటింగ్ కన్వీన్ చేసి అతి తొందరలో అది కూడా పరిష్కారం చేస్తానని వారికి నేను మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అది కాకుండా అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लेटेस्ट वैल्यूएशन के ताल्लुक से पूछे सब. जो वैल्यूएशन बताया गया है वो काफ़ी पुराना है. लेटेस्ट वैल्यूएशन सब 36,000 करोड़ का वैल्यूएशन है सब. जी बताइए. ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ అనేది నిర్ధారణ మనము బేసిక్ వాల్యూ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. మార్కెట్ వాల్యూ అని ఉండదు. రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ ప్రకారం తీసుకున్న అంచనాల ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను 36,000 కోట్లకు సుమారు మన ఆస్తుల విలువ ఉన్నది అధ్యక్ష. ఇది కాకుండా అధ్యక్ష, ఎంక్రోచ్ ల్యాండ్స్, వక్ఫ్ ల్యాండ్స్ చాలా మట్టుకు ఎంక్రోచ్ అయిన మాట వాస్తవం అధ్యక్ష. వారు చెప్పినట్లు దాదాపు 81,000 ఎకరాలు అన్యాక్రాంతమైన అధ్యక్ష, కబ్జాకు గురి అయిన అధ్యక్ష. వాటికి తిరిగి స్వాధీనపరచుకోవడానికి అన్ని విధాల చర్యలు చేపడుతున్నాం అధ్యక్ష. వక్ఫ్ యాక్ట్ 1995 ప్రకారము
సంబంధిత అధికారంలో మేరకు తగు చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతున్నది అధ్యక్ష. ఇది కాకుండా ఎస్ అది 6 crores ల్యాండ్స్ ఎక్కడైతే విశాఖపట్నంలో ఉన్నాయో కలెక్టర్ దగ్గర ఆ అమౌంట్ తెప్పియాలని వాళ్ళు డిమాండ్ చేసినారు అధ్యక్ష. కాకపోతే దాని మీద కోర్టును స్టే తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష. స్టే ఉన్నందున ఆ అమౌంట్ బ్యాంకులోనే ఉంది, ఎవరు దానికి తీసుకోలేదు, వాడుకోలేదు. ఆ అమౌంట్ స్టే వెకేట్ చేపించి తెప్పియడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాం అధ్యక్ష. ఎస్ షేక్ Through you, sir, two things which I just wanted to get into notice of the House, sir. So first, sir, regarding the protection of the Waqf board, sir, executive power should be given to Waqf board, sir, as been here given in the recommendation, sir. Secondly, sir, the committee recommended the government to consider dividing Yes. the decentralization, sir, of the administration of Waqf board into 3 wings, sir, namely administration, development and welfare, sir. So, sir, I just want to request to you, sir, let the honorable minister take 3 months, 4 months, 6 months, but please tell him to give a time, sir. Okay, what would you do about this recommendation, sir, implementation? Sir, and the second thing, sir, the second survey is going on, sir. First survey was carried out, sir, started in 1962 and completed in 70, sir. Now second survey has started, sir. Sir, a real suitable officer should be deputed there, sir, to carry on the survey, sir. No proper officers are there, sir. No proper officers, sir. The people who are carrying on the survey, sir, have completed East Godavari, Sirikakulam, sir. The rest, Hyderabad, Rangareddy, everything has to be completed, Yes, sir. Minister, So the sir. action should be taken on that, sir. Thirdly, sir, there are so many Waqf properties which are being encroached by none other than by the government, sir. Could the minister please tell me how many are those properties and what action is the Waqf board taking and Yes. when are they going to vacate Minister, it, sir? Minister, sir. No, that's enough now. Minister, sir. Yes. Yes. 1 minute. Yes, you have made your point clear now. Yes, Minister, sir. Farid साहब आप जवाब दीजिए. आप pass on करिए. Let him, because there are so many things which have been put to him. He has to answer. Yes. Yes, OIC sir. Islamabad district, sir, Dichpalli, sir, one Khabrastan, sir, by the name Dichpalli Muslim Khabrastan को मिसमार कर दिया गया, sir. कल ही पूरा खबरस्तान साहब 10 एकड़ का खबरस्तान था, उसको पूरा साफ कर दिया गया, साहब, डिचपल्ली में. वो वक्त सर्वे नंबर 2021 है, साहब. तो उसके खिलाफ इस एक्शन लीजिए, साहब. क्या है, जी मिनिस्टर.